Honored to be with you here today with our Deputy Mayor, Harkirat Singh, hearing a little bit about this visiting delegation from the United Kingdom and highlighting the proud contributions of the Sikh community in military service. And I would say there is in Brampton and in the GTA a very close friendship with the United Kingdom, the family-to-family connections. My own father was born in London. I have a lot of family there. But at the same time, there's a profound and vibrant Sikh community. So we heard about, the reason for this mission. You're in no more appropriate area of the country than where you are right now, with such a fond connection to the aspirations of this mission and the importance of highlighting that important role in history. And so for the visiting delegation, we brought along some certificates to welcome you to the city of Brampton and to the GTA. And thank you to Jaspal Hunia for the invitation. I say invitation, but normally when Jaspal calls Harkirat and me, it's more of telling us that we're coming. But great to see so many friends here, and you're in very good company tonight with the guests we have here. Rajinder Saini, of course, being a legend in our media, and I wanted to join Harkirat in presenting these certificates. Okay, sure. I'd like to say, if you go. The first one is to Dr. Gurinder Singh Johnson. Now I like to present this book to my brother, our chairman. I've been so inspired with him from the last 5 years, and he came to our village Dumunda, where we are building a memorial for Saragarhi and a big sports complex. We already secured 3 acres land immediate next to the airport on the 4-lane highway. So hopefully with God's grace, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਵੀ ਪਵਾਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 4 ਲੇਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਡਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਨਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕੈਟਰਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਗਈਆਂ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 12 years. And I don't believe in sending money. But I personally fly there every single year. ਔਰ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ। I never miss a camp from last 12 years. ਔਰ 100 ਨਹੀਂ, 200 ਨਹੀਂ, 300 ਨਹੀਂ, 400 ਨਹੀਂ, 500 ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਕੈਟਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਰਕਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਈਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ, ਲਾਈਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ। So it's my honor and privilege to also present this book to my brother and our chairman of Saragarhi, Mr. Rajinder Singh Johnson. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹੈ,
ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਰਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗੇਗਾ And the Mulle University. ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ Nothing is complete without captain. He's captain of our family. Saragarhi is very close to me because number one, when I was doing my PhD, I met Mr. Joseph through phone. Then we contacted through internet because he was doing the research on that. So, two of the soldiers who lived their life in Saragarhi were from our area, actually the village which Minhas hail from. So that is very important, and I have included one of the soldiers, the second one. He was still doing the research. He was kind enough to give me the information to put into my thesis. So, the Battle of Saragarhi is an epic last stand. It's fought in 1897, and it's a story of 21 Sikh soldiers who hold a post in a desperate fight for 7 hours. Now, it's important to the British Army for 2 reasons. The first is the military history of it. Surrounded at odds of 200 to 1, the ability to stay firing and fighting when you only have a rifle that's single shot. So every time you fire, you have to reload. To fight with the bayonet. It's a story of courage, of discipline, and of loyalty. And we're hugely privileged to be joined by the descendant families, because as the battle unfolded, we can see the courage emblematic of Ishar Singh. Havildar Ishar Singh commanded that post from the first to the last. We can see the discipline and skill of people like Sahib Singh, an experienced soldier who inflicted so much pain upon the enemy as they attacked. But also the family of Lal Singh, a young Naik and NCO, promoted 5 to 7 years ahead of the average, a rising star of the army. Now, the reason we know about this battle is there are 3 witnesses. The first is that the troops trying to relieve and trying to fight through from Fort Lockhart can see, and Corporal Chamandeep Singh and I have been to Saragarhi onto the ground. It's about 26 kilometres from the Khyber Pass. And you can see the post all trying to relieve, but they could not break through. And therefore the telescopic binoculars, the officers of the 36th Sikh Regiment, tell us the story from outside. The second reason is that Gurmak Singh, the signaller, is using a heliograph throughout the battle, and he tells every evolution. He tells us each casualty happens as the ammunition dwindles. And in fact, he is the last man standing, and his last message is to seek permission to lay down his heliograph and pick up his rifle. And the third reason we know so much about the battle is it enters into the oral tradition of the Pathan tribesmen, the enemy. And of course, to be respected by your enemy is a great compliment indeed. And they describe Gurmak Singh's last moment having, in their accounts, that one soldier having killed 20 Pathan tribesmen with his rifle and bayonet before they finally set fire to his tower. And of course, the loyalty of those soldiers is both to their regiments, but also their faith. And Gurmak Singh, the last person to die, is seen through a telescope.